can take a seat wherever you want. Okay, just for the English guys, we're going to do a huddle afterwards outside to preview the weekend's game as well, okay? Who wants to get us started? And please wait for the microphone. David, obviously, big talking points at the end of the game. Yep. Your view on it and whether you got an explanation from the referee as well on it. Yeah, I don't know how clear my explanation is going to be, but look, I've now had a chance to look at it. I think it's a penalty kick, and I'll give you my reasons for it, because I don't want you to think that it's in any way me just having a biased thought. I think nowadays, if you have two hands above your head now, I think they would be in an unnatural position. And if you think the reason for his hands being there was because it was a free kick, well, if it was a free kick, the referee never restarted the game with a free kick. If it was because the player kicked it onto his own arms, then technically he made a really poor clearance then, which kicked it onto his arm. So for all those 3 points, I can't see why the referee didn't choose to give a penalty kick. On the other side of that, I would say if it was given against me, I would think it was very harsh because of that. But I would have to say the minute my arms are above my head, I'm having to say that I don't know what they do in the Bundesliga, but I watched the games last week, and I think Freiburg got a penalty kick from a handball at Augsburg. Would I be right in saying that, maybe? And also UEFA, I think nearly all the referees give handball. If anything hits your arm, whether you believe it's right or wrong, they tend to give penalty kicks. Ja, also zum Ende eine ziemlich strittige Situation. Der Elfmeter, der nicht gegeben wurde, haben sie mit dem Schiedsrichter noch gesprochen. Hat er ihnen eine Erklärung gegeben, und die Antwort des Trainers ist, ja, also ich habe es mir jetzt auch angeschaut. Für mich ist es ganz klar ein Strafstoß, ein Penalty. Und ich sage Ihnen auch warum, weil wenn ein Spieler 2 Hände so über dem Körper hat, dann ist das eine unnatürliche Bewegung, und dann sollte es eben auch ein Penalty geben. Und sollte es der Fall sein, dass er sich eben selbst angespielt hat, wie es auch behauptet wurde, dann war das sehr schlecht, und dann hätte es wenigstens Freistoß geben müssen. Der ist aber auch nicht mehr aufgeführt worden. Insgesamt kann ich sagen, wenn die Entscheidung so gegen uns getroffen worden wäre, hätte ich gesagt, das ist eine ziemlich harte Entscheidung, und ich weiß auch, dass in der Bundesliga also es ist wirklich komisch mit der Elfmeterregelung, mit der Handregelung in der Bundesliga. Ich glaube, gegen Augsburg war das, hat Freiburg dann auch einen Handelfmeter bekommen, und ich weiß, bei der UEFA werden solche Dinge normalerweise auch gepfiffen. Also ich kann mir nicht erklären, weshalb wir da keinen Elfmeter bekommen haben. David, in terms of before the incident with the penalty at the end, you look quite frustrated at times with the way your team were looking after the ball, and especially in the first half, the speed they were playing at when they did get on it. How disappointing was that? I was disappointed with our first half performance. I thought we improved in the second half. We had 3 or 4 chances. We didn't have our shooting boots on tonight. Jared had 1 good chance at the back post in the first half, but apart from that, we didn't play well in the first half. But I have to praise Freiburg. I thought Freiburg started the game very brightly. Right from the moment we kicked off, and they nearly earned a corner kick from it, or they did. I thought the giveaway for the goal was terrible. From our point of view, it was too easy. Gave away a ball in midfield, which was a turnover, but we turned the ball over a lot tonight. And a lot of our top players and our good players tonight gave the ball away far too much. And, we need them to perform well to get the results, and they didn't quite do that. David, wie frustriert sind Sie nach dieser Leistung? Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit war es ja eher ein schwacher Auftritt. Sind Sie enttäuscht? Und die Antwort des Coaches, ja, ich bin enttäuscht, vor allen Dingen von der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sind wir dann besser ins Spiel gekommen, haben uns auch 3, 4 gute Chancen erspielt. Aber insgesamt würde ich einfach sagen, dass unsere Topscorer dieses Mal nicht genug Zielwasser getrunken hatten. Es hat einfach nicht geklappt. Und ich muss aber gleichzeitig auch ein Kompliment aussprechen an Freiburg, die eben von Anfang an auch sehr mutig aufgetreten sind und uns auch vor Probleme gestellt haben. Trotzdem das Tor, das wir gefangen haben, es war einfach viel zu einfach. Der Ballverlust im Mittelfeld, viel zu einfach. Insgesamt haben einige unserer Topspieler heute viel zu viele Zweikämpfe zu einfach verloren. David, is the
I guess the positive that you've done this before in this competition, lost 1-0, gone back to London Stadium and gone through. Yeah, it's not a terrible performance, because this is what two-legged European ties are over many years. So we have to turn it around in the second leg. We'll do everything we can to possibly do that. We've been here. We won a narrow game here against Freiburg 2-1. It was very close, that game. I thought in the main tonight it was very close. So we've got to try and turn it round now, and we'll know what we'll have to do, and we'll go, and hopefully we get a good atmosphere and the crowd behind us to back us. David, ja, das Positive, was man da heute vielleicht sagen kann, ist ja, dass sie schon mal in so einer Situation waren und ein 0-1 aufgeholt haben und sich am Ende dann doch durchgesetzt haben. Und die Antwort des Coaches ist ja, in der Tat. Also es ist jetzt nicht ein kompletter Weltuntergang, nicht vollkommen schrecklich. Ja, wir müssen das jetzt einfach im Rückspiel dann umdrehen. Wir haben ja hier schon 2-1 gewonnen in der Vergangenheit. Das war auch ein sehr enges Spiel. Heute war es eben auch ein sehr enges Spiel. Ich hoffe aber einfach, dass wir dann zu Hause mit unseren Fans im Rücken und mit einer guten Atmosphäre, dass wir das dann umbiegen. David, you've touched on the coming back from 1-0 against Sevilla. That was one of the very big nights in the history of West Ham being at London Stadium. And likewise, 1-0 for Freiburg is a difficult position for them to be going to London with. You know, do they defend it, or do they sort of come out and try and increase their lead? So there is a bit of a advantage for you from that point of view, isn't there? Well, I can't speak for Freiburg. I can only speak for us. Look, it was always going to be a tight tie. I don't think tonight it was going to be, somebody was going to had the tie tied up. I think it was always going to be close one way or the other. You know, if we had won 1-0 tonight, we'd be saying, hey, this game's tight and they could come here. So it doesn't really matter. The game's still close. We know that there's a second leg to play. We hope that the home advantage can help us. We hope that our crowd can get right behind us. And you talked about Seville there. That night was probably one of the best nights we've had in the stadium. So let's hope that we can build another night up to that next Thursday. Ja, David, Sie haben ja eben auch gegen Sevilla 0-1 aufgeholt im London Stadium, und auch für Freiburg ist es ja auf der anderen Seite jetzt auch nicht so einfach, die Situation mit gerade mal einem 1-0. Die müssen sich jetzt auch entscheiden, ob sie dann in London dieses 1-0 verteidigen oder eben offener spielen. Ist es vielleicht auch ein Vorteil für sie? Und die Antwort des Coaches, ja, ich kann natürlich nicht für Freiburg sprechen, nur für uns selbst. Aber auf jeden Fall war es ein sehr enges, sehr knappes Spiel. Und wenn es andersrum ausgegangen wäre, 1-0 für uns, dann würden wir jetzt hier sitzen, wow, was ein tolles Spiel, wie knapp das war, wie eng das war. Es ist jetzt alles egal. Das ist Vergangenheit. Ich hoffe einfach, dass wir dann mit unserem Heimvorteil eben nochmal so eine Leistung bringen können, wie Sie eben auch schon angesprochen haben, wie das uns auch gegen Sevilla gelungen ist. Okay, last couple now. One here. And then the last Hi one. David, you gave a very logical explanation why you thought it was a penalty, but you said if it had been given against you, you would have felt it was harsh. Is that just because of the nature of the rules? I think just the nature of the rules, and the nature of it is. But I think the minute your arms are above your head, or we know nowadays you're not allowed to, if you put them out, and it can be really harsh. We see it so often in football at the moment, and that's why I use the word harsh, and I hope the Germans understand my word, But when your hands are above your head, you're putting yourself at risk. And if you do that, then and it hits your arm, then I think most people would have probably said this is a good chance of a penalty kick. Ja, Sie hatten ja eben schon den Penalty angesprochen, den Elfmeter. Und ja, dass es eben auch das Regelwerk so ist. Und können Sie dazu noch mal ein paar Worte sagen? Ja, wie gesagt, die Regeln sind eben so, manchmal sehr undurchsichtig. Und eine Sache ist aber klar, wenn die Hände über dem Kopf sind, dann ist es ein Elfmeter. Die Entscheidung ist aber sehr hart gewesen, wie ich vorhin schon sagte. Wenn es für uns gewesen wäre, wenn es umgekehrt gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, das ist eine sehr harte Entscheidung. Aber eine Sache ist auch klar, wenn ein Spieler beide Hände über dem Kopf hat, dann geht er ein Risiko ein, und die meisten Leute, die das gesehen haben, hätten wohl einen Elfmeter gegeben. Okay, final question. David, you had to take off Emerson due to injury. How is he?
Okay, he just felt his groin, and so I've not had a chance actually to speak about it, but they would tell me it was his groin he was feeling, so I'll need to see how he is. Which player? Emerson. Die Frage betrifft den Spieler Emerson, wie es ihm geht. Und die Antwort war, ja, er hat einen Schmerz in der Leiste. Wir müssen jetzt noch genauer sehen, was mit ihm los ist, genau. Okay, guys, thank you. Thank you. The English media just want to come outside and we'll just do a couple of minutes. Thank you. Thank you. Thank you. Nice to see you. Nice to see you. Thank you.